Hello, welcome again. We are on the second floor now. That was the first floor. Hapa tuko na floors mbili. Remember farmers, I told you this house can carry up to 15 to 20,000 birds. It's very spacious. Hapa juu we practice brooding. Waonyesha hapa daktari. This is now the gap, the space I was telling you. Indoor space nilikuwa nawaambia. This one is very important in ventilation. Hata ukiwa umefunika, hata kama ni usiku you have chicks inside here. Then umefunika hapa pote. There is ventilation there. So hata ukifunika pote there is ventilation. There is ventilation hapo juu. Yeah. Hata kama unatumia brooding jikos. Yeah. Zenye zina emit smoke. Lakini I'm sure we are going to prepare a very good lesson for the brooding jikos, guys. This is just our first class today of a good poultry house. So I'm sure daktari they have seen the space there. Yeah. Let's go ahead. Now the proper ventilation ambayo ulikuwa unasema sasa you can show them. Kuna hiyo ventilation ya hapo juu. Alafu tena there is that one there. Hii ambayo imepita hapo na hii ambayo imepita this other side, sio? Yeah, so go ahead. Let's move to the next aspect. The next aspect that we were talking about, security. Farmers, I told you, security ranges from biosecurity and physical security. When I'm talking about physical security, I mean your poultry house, the first thing, should be vermin proof. Wakulima, there is something you don't know. You are complaining about wastage of your feeds because you don't know who is feeding on those feeds. Kuna panya hapo ndani, kuna hawa wadudu wa midomo sijui na kaja wanaingia kwa poultry house yako. Apart from even eating your chicken, wanaweza kuwa na feed on your chicken. Acha niwaelezee hapo lugha wataelewa haraka. Your poultry house should be rodent free. Rodent free to mean kuna zile panya ziko na midomo mirefu zinaingia kwa poultry house yako. Zinakula chakula. Hiyo chakula zinakula. You didn't budget for those things, for those predators to come from outside to come and feed your feeds. Because kitu kama hata nyoka peke yake. Hata nyoka inapenda chakula ya kuku sana. So by the end of the day in your poultry house, if your poultry house is dumpy, expect snakes in your poultry house. Utakuja upate hapo nyoka imekula chakula yako, inanona, rats unashangaa kwa poultry house rats zimenona sana. And by the end of the day utakuja upate zinakula chakula yako which you didn't budget for them. I'm sure there are another aspect that daktari, you are a good poultry house. Hapo tu kwa security umesema kuna wale watu wengine mimi nashangaa sana. Mtu anaweka kuku 1000 na hana hata security. Ameweka tu in an open field. Mwizi atakuja ataiba ama ni wangu wa daktari. Ndio maana hata hii shamba yetu I'm sure imekuwa faced in a very big session na hii perimeter wall Hii perimeter wall imekimbia mpaka huko juu. Imekimbia huko. The walling is very big. I'm sure that imekuwa enclosed na bricks. Why? Because of security purposes. Unazaje kuaje na kuku 1000 na zimefika machua moja ni 800 daktari. Yes, ni 800,000. Of course. Yes, sio gari. Yeah. So lazima guys secure them. Another one, your house should be waterproof. Inamaanisha nini? Nyumba yako isikuwe inanyesha. Kuna wale watu wenye hamjui siri, kuku zetu hizi, kuku iko na ujinga mingi sana. Kwa nini? Utapata kama hii mabati inanyesha hapa, unajua Alex wanafikiriaga eti nyumba ikinyesha, eti ni nyumba tu inaloa. Hapana. Kuku haiwezi kunywa maji kwa drinker kama nyumba inanyesha. Ama ndio Alex? It's true. Maji kidrop hapa hivi inakuja na kutana na feces. Ikikutana na feces, ile kuku haikunywi maji ya drinker, inakunywa maji ya yenye ina drop from the roofs here. After there utapata hii kuku imekula ile uchafu yake, mwisho wa siku unaanza kupata kuku zako zinatoa mavia yellow. Wakati mwingine inasonga kwenda brown, alafu inafika wakati iko mavia red. Kwa nini? Kwa sababu sasa wewe mwenyewe umeiletea infection. Na kuku, mark my words, kuku haiwezi kanyeshewa. Ikipata hapa kuna mvua itahama. Ama ni wangu Alex? It's true. Inahama. Kwa sababu sasa ikishahama sasa inaacha inanyesha sasa inakuja hapo ndani kuchakura. I'm sure daktari tukiwa tuna handle coccidiosis, I'm sure utaongelea hiyo. Yeah, sure. So another feature of a good poultry house, it should have a hardy floor. A hardy floor daktari, sio? Tell them the reasons of a hardy floor. I think I was in security and I had not finished. Security au kumemaliza? Yeah, I had said kwamba kuna difference kati ya physical security na biosecurity. So daktari had handled physical security amemaliza, kakwambia pia inafaa kuwa rodent proof.
So let's go to biosecurity. Your good poultry house should have a foot bath. That's another security measure. A foot bath. The reason as to why we have foot baths in a poultry house is one, any visitor that is coming to your poultry house, if it's necessary for them to enter inside your poultry house, which is not recommended, they should make sure they sanitize themselves in that foot bath. Tunaweka dawa ndani. So that's also security. I think now we are done with security. Let me handle what Daktari was saying. I had the floor. First of all, farmers. Some farmers complicate themselves. When I tell you kwamba your floor should be hardy, unang'ang'ana uende ulete concrete, sijui nini, ukuju uwekelee, upige, sijui nini. When you are a simple farmer and starting, just as simple aspects, starting from hii maram yenye mnadharau. Ukigongelea vizuri maram, na una raise hiyo nini floor yako vizuri kuja juu kidogo, your floor becomes hard. There is one advantage of having a hardy floor. Kitu ya kwanza, hao kuku wenye umeweka hapo ndani, hapo chini, imagine kwa floor ndani kuna kuanga na dampness, kuna kuanga na unyevu. So when you have a hardy floor, unapata kwamba unyevu hautoki chini ukikuja juu. So ni advantage kwa kuku zako. The second advantage, hardy floor, kuku hawawezi wakachakura. So alafu, the main advantage of a hardy floor, it is easy to clean. All farmers should realize that it is easy to clean. Yes, daktari. Nadhani nimejibu swali lako. Hapo ni sawa sawa. So ni feature gani ya good poultry house yenye mtu anafaa pia kuangalia pia ambao tumesahau? Another feature of a poultry house, the orientation of the drinkers and feeders in your house. That one you should take heed of that. Most farmers unapata kwamba they have diseases, they have everything in their poultry houses kwa sababu ya reason moja. They don't have a good orientation ya feeders na drinkers. Make sure vile umeweka feeders na drinkers zako hazimwagi chakula, and secondly maji hayamwagiki. And make sure a drinker should be followed by a feeder. So another aspect of a good poultry house is how the feeders and drinkers are oriented inside there. The spacing between one drinker and one feeder, and also how sufficient are the feeders inside there. That's another aspect of a good poultry house. A feeder should be followed by a drinker by a feeder. So a bird should not waste time from a feed to a drink, because inaweza kukula chakula na isiende kunywa maji, and that one will maybe cause constipation. Other birds will be able to take a lot of water na wasikule chakula. Wengine wanakula chakula mingi na wasikunywe maji. Sawa sawa. The next important aspect is the lighting and heating system. The lighting and heating system. The light in your house should be well distributed. I think Daktari knows the disadvantages of having poor lighting, ranging from cannibalism, idleness, and also you have birds that are very, very dull. So good lighting and good heating to sana sana when you're brooding your birds. Then lastly, talking about your poultry house. Lastly, we talk about lastly, let's talk about the general orientation of your housing, the spacing. Space. Nadhani in our next lesson wakati tutakuwa tunaongelea the space that birds should have. Kuku mmoja anafaa kuwa na space gani kwa nyumba yako? Tunafaa kuongelea tuambie wakulima vile wanafaa kufuga kuku wao, kwa sababu wanakuwa na mashida mengi sana. Starting from your day one mpaka kwa nini? Kwa hizo kubwa. You should be aware of that. Anyway, thank you. Let me leave the floor to Daktari. So guys, in simpler terms hapo tunaongelea mambo na poultry housing. Daktari ametaja vitu nyingi sana. Tumeona ni proper ventilation, proper security mechanisms in the house, and then also tunaangalia mambo na hardy floor. Tumeangalia mambo na good orientation of the house, whereby the east side and the west side should be against the wind, whereby a good poultry house should be developed in a way that it has a very good orientation. It should be against the wind, whereby east tunafunga mpaka juu, west tunafunga mpaka juu, and then now the south and the north side ndio tunaacha hizo ventilation. In summary, so guys, if you have got any question pertaining the housing, guys, just ask us. We are going to answer on our comment section. And if you are new in our YouTube channel, guys, consider subscribing to our channel. And then guys, let me tell you one thing, that
Eugene Poultry Farm Limited. Now we are back now, guys. We are going to train you. Our next episode will be out actually tomorrow at around 3 p.m. We will have another episode training you. Just write down there the topic that you need to be addressed. We will be following you. Thank you guys for your cooperation. Now let's go now to the next episode. Tunaenda kwa agronomy sasa.